Roads are being repaired overnight and zebra crossings repainted. All ahead of the arrival of the delegates from 20 countries for the G20 meeting that is scheduled to be held on the 17th and 18th of April. Do the citizens only deserve good roads when a VIP is visiting? Come, let's hear what the Meghalayan have to say. Penjenjar kumta partai kata orang poi ba. Kumbawan mudi kumta partai mdai ke. Ma. Di pisngo pat pada kajingwan jengki pat kajela jengki kayo ya kisurat babha ki APE kita. Oh. Ya kata TI ke bujing syai kata. Di hatu kita ngai patharai bakin wan be sakajela bakin. Ya kata ti nong no ke tursem demo. Cekaya cekawan de nong no. Pihak blek ya bewan ni. Untuk cuy tang kata. Ni urip ya kan bikin suatu atau ya kata hi. Thì là phần hai là mình ta cả ta này phần hai कि ông बन पोई उम हम की थी विंग ये जो इलेक्शन का पहले ये रोड पे अच्छा नहीं था जो मोदी जी आए दिल्ली से रात में से ये रोड से ये कितना 3-4 किलोमीटर है ये पीच कर दिया इतना ही देख रहा हूँ ये परसों का बात है ज़्यादा महीना नहीं हुआ ऐसा है कि जो वहाँ से आके प्रेशर कर देगा थोड़ा ये लोग काम करते हैं. The lingering problem of bad roads is not new. Will this be a temporary relief for the urban dwellers or will substandard quality pose a challenge again? This is Abha Anandita for the Meghalayan. For more news updates, subscribe, like and share.